In-nies jagħmlu l-arti, imma l-arti hija tan-nies. Merħba u grazzi tal-li inaqqadtu magħna għas-sitt episodju. L-aħħar wieħed minn din is-sensiela l-arti tan-nies xandira programm li qegħdin nagħmlu fil-kuntest tal-Malta Biennale.art. U f'din is-sensiela esplorajna ir-ruoli differenti tal-arti f'ħajjitna. Tkellimna pereżempju fuq kif l-arti ttina spazju biex nimirħu f'dik li għandu x'jaqsam ma' storja u mal-identità Maltija, kemm bħala poplu kif ukoll bħala individwi. Rajna kif l-arti u l-benesseri psikoloġiku huma marbuta flimkien u iddiskutejna il-potenzjal ta' bidla soċjali li titwielet mill-arti u l-kultura ta' madwarna. Illum se ninvestigaw l-arti kontemporanja minn perspettiva oħra, mill-perspettiva tal-mara. U miegħi biex niddiskutu dwar il-kontribut u l-perkors tal-artisti nisa f'Malta, illum għandi miegħi lil Charlotte Staffraċ u lil Anna Kalleja. Charlotte hija attriċi stabbilita b'iktar minn 40 sena esperjenza u xekk f'dan il-qasam fil-qasam tat-teatru, hija wkoll waħda mill-fundaturi tal-grupp teatrali Theatre Anon u fost proġetti oħrajn li inti involuta fihom. Anna hija artista li bħalissa tieħu sehem fil-Malta Biennale.art kif tafu l-ewwel Biennale Malti tal-arti kontemporanja. Grazzi tal-li naqadtu miegħi għal dan il-programm. Dawn is-snin kollha Charlotte fix-xena kulturali u teatrali f'Malta mhux biss bħala attriċi ma wkoll bħala direttriċi u mexxejja ta' diversi proġetti teatrali fil-komunitajiet ukoll. Rajt bidla f'dawn is-snin kollha fil-mod kif il-Maltin jinteraġixxu mal-arti? Jiena naħseb li s-sitwazzjoni improvjat ħafna minn 30 sena ilu. Qed naraw bidla pożittiva, jiena naħseb li fejn in-nies qed iħeġġu ruhom u anke jħeġġu l-ħadd ieħor biex imorru anke pereżempju jaraw performances, jaraw arti viżwali. Fejn naħseb qabel kien hemm ċertu biża' anke fil-kamp tal-arti viżwali, naħseb hemm iktar ħajra biex immorru naraw exhibition. Anka l-fatt li hemm ħafna iktar attivitajiet, pereżempju fil-kamp tal-mużika, pereżempju fil-kamp tat-teatru, fil-kamp tal-arti viżiva. Il-fatt li hemm ukoll ċertu kwalità li impruvjat ukoll, jiena naħseb din ukoll tħajjar l-nies ukoll biex ma jibqgħux jibżgħu għax jiena naħseb hemm ċertu biża' ukoll. Minn fejn kienet tiġi din il-biża' taħseb? Naħseb il-fatt li il-bniedem jiena naħseb il-bniedem huwa intrinsikament meta ma tkunx attrezzat, meta ma tkunx m'għandekx ċertu għarfien jew ċertu exposure ta' ġifieri mhux għarfien għax dili tmur ta' esibizzjoni jiena lilek forsi toġbok kulħadd ieħor forsi ma toġbux, però m'hemm xejn ħażin. U naħseb dik minn hemmhekk joħroġ l-ispunt ta' ċertu biża'. Anke f'affarijiet fejn ċertu challenges ma nieħduhomx pereżempju fuq bażi ta' età li inti tajt issa wasalt ċertu żmien issa jien ħammur nipprova nagħmel xi ħaġa. Din interessanti, inti bħalissa qed tagħmel inti edukatriċi apparti milli artista u inti bħalissa qed tinteraġixxi ħafna ma' anzjani fil-komunità u qed ittihom ukoll forsi l-ewwel toma ta' teatru għalihom f'ħajjithom. Diġà qabsu l-65, 70 sena u forsi għandhom l-ewwel esperjenza tat-teatru f'ħajjithom. Spjegalna x'inti tagħmel fuq dan il-proġett li jismu Każin 60, le? That's right. Dik kienet idea li ħriġt biha insomma mbagħad ingħaqadt mat-Teatru Malta wkoll fejn żviluppajna din l-idea daqsxejn iktar fit-tul u ħriġna bl-idea li naqbdu l-anzjani fil-komunità li forsi għandhom ftit ħin liberu, forsi hija xi ħaġa li dejjem xtaqgħu jagħmlu jew kellhom kurżità fuqha mhux anke jekk forsi ma kinux jafu x'inhu ma diħlin, però forsi kellhom kurżità tat-teatru, teatru. U wkoll naħseb permezz ta' dan il-proġett naħseb neħħejna ċertu biża' kif għadna fuqha, ċertu biża' fejn is-sabiħ tagħha hija li tieħu challenge. U jiena naħseb wara ċertu żmien hija importanti anke saħħitna li nibqgħu nieħdu ċertu challenges. U din hija waħda challenge
tal-ġen. Pero x'intom tagħmlu hekk, spjega. Mela ħana ngħidlek x'aħna nagħmlu. Mela aħna mill-ewwel sessions insiru nafu l-xulxin u f'temp ta' satejn nagħmlu theatre workshops, jiġifieri kif jiena għandi nagħlem iż-żgħażagħ jew kultant anke tfal, ovvjament l-eżerċizzi adattajthom għal xi ħadd li għadu jibda li jaf ftit jew kellha forsi jaf ħafna wkoll fuq it-teatru u ħajamel dawn l-eżerċizzi kif tuża l-vuċi, kif tiċċaqlaq, kif tesplora karattru, il-mekkaniżmi li nużaw fit-teatru, id-dwal, kif jaħdem, ġifieri l-istil tal-improvvizzazzjoni li hija xi ħaġa li ddaħħaqhom ħafna. Huwa post safe. Huwa post safe fejn inti mort u provajt xi ħaġa ġdida u ltqajt ma' forsi like-minded people, kif ngħidu bl-Ingliż, li kulħadd ġej minn backgrounds differenti, minn ħadem, minn ma ħadimx, minn kellu familja, minn ma kellux. U il-fattur komuni huwa li ftit minnhom ikunu ippruvaw it-teatru u huma bejn wieħed u ieħor fl-istess age bracket. Anna, inti l-esperjenza tiegħek hija differenti. Inti żagħżugħa bl-arti tiegħek titkellem dwar affarijiet li tara madwarek illum il-ġurnata, le? X'inhu dak li jispirak l-iktar fl-arti tiegħek? Just to introduce my practice, I do painting, printmaking. I've also done education workshops with young children and with adults. So my practice is quite broad. But the thing that I'm trying to investigate the most, which I think everyone can relate to, is the way that we collect things, the way that we explore our own identity through storytelling, through the way that we look at our own history, the way that we look at art. And often the things I paint in my paintings are things that are almost like little moments that create a narrative or a story that can tell us something more about ourselves. To give you an example, for example, I recently just painted a painting of scissors, and scissors can tell a story of, you know, from your nana sewing or craft in Malta through mythology and how the scissors were used in mythology, in Greek mythology, to talk about the end of life and destiny, to all sorts of things. In fact, this is the work I did it for the Malta Biennale, and I collected lots of stories from 3 generations of women in my family. Stejjer tal-mara, stejjer tal-nisa pratikament. So actually the idea came from originally when I was thinking about, I'm part of the Matri Archive section in the Biennale, which is in the Grandmaster's Palace and the Biblioteca. And the Grandmaster's Palace is historically a very male-dominated place. It was a place where we had the British governor, the place where we had the Grandmasters actually running the country, and now now it's the President's office, but before there was the Parliament there as well. So historically quite male-dominated. Però fil-Palazz tal-President ukoll kellna Of course, but the majority have... maġġoranza rġiel. Exactly. The majority have been men. So the Matri Archive section is almost trying to retell the story or imagine what it would have been like if we told our story through the lenses of women. And when I was thinking about Valletta, most of the sculptures and the monuments are of men, except for Queen Victoria and the many Madonnas we have of the Virgin Mary and the saints, and of independence, which is, these are all archetypes. They're not real Maltese people. I mean, even Queen Victoria isn't Maltese, one of us. So then I thought, okay, I've always wanted to investigate my own identity. Being English-speaking, I've always felt like I don't have enough authority to talk about what it means to be Maltese. So I wanted to go through my heritage and discover stories. So I started interviewing my nana and interviewing my mother. And these are the objects I found that tell a story. So in my grandmother's archive, I found the fact that she wasn't allowed to speak Maltese at school by the nuns of Sacred Heart. In fact, they told her, we don't teach Maltese to English girls. So there was a story of colonization, about what it's like to be a woman. Her report cards said, she laughs uncontrollably and answers back. And I felt very proud of my nana. But also there were objects that
about my mother, for example, that she was part of Movement Mara Maltija. That was an organization in the 90s. I don't know if you've heard of it, Charlotte. Of course. But in my generation, I didn't know about it, and online you can't find anything. So I started interviewing people in like Marceline Naudi of university and Claire Vassallo. Imma li interessanti, b'dak li qed tagħmel inti hawnhekk, tista' iġġib nisa oħrajn li forsi esperjenzaw l-istess affarijiet, jistgħu esperjenzaw affarijiet differenti, però bil-mod kif iħarsu lehom jistgħu jirrelataw magħhom. Exactly. And in a way, my generation, we grew up having the right to vote. We take it for granted, but our grandmothers were born without the right to vote. Our mothers, like my mother, when she got married, she lost the right in her marriage to buy a washing machine, you know. As soon as she got married, she was a businesswoman. In 1989, she went to buy a washing machine, and she needed my father's signature. So these were the stories that I discovered. And what it makes you realize is that when you look at your own history, you're able to see yourself in a new way, to feel more connected with your heritage, but also to protect what's really important. I think these are all stories that we need to like rediscover. Charlotte, xtaqtek taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek. Inti l-affarijiet li qed issemmi għexthom, le? Ġifieri rajt l-affarijiet jinbidlu letteralment. U xi kultant anki lill-artisti u forsi artista mara aktar mill-artisti rġiel jippruvaw jikkategorizzawhom f'kaxxa, mentri fil-verità hemm l-esperjenzi differenti li l-artista mara tkun għexet, ġib ċertu baggage magħha tal-familja u tant affarijiet oħrajn. Tħossha din fil-prattika li forsi lill-artist tillimitaħ. Jew qabel kienet tillimitaħ llum il-ġurnata le? Ifhem, il-fatt li qed naraw bil-mod ta' għax kollox bil-mod. Il-fatt li hemm għax anke jien pereżempju qed nieħu l-inizjattiva għax naħseb li jekk hemm bżonn li nidder jiġi pereżempju xogħol ġdid teatrali li jitratta fuq issues jew temi li huma pertinenti għal mara. Imma għandha tkun mara li tagħmel hekk bil-fors? Le, m'għandix bil-fors tkun mara, ma jiena naħseb li il-fatt li ma kienx hemm la mara u laqas raġel li jikteb fuq ċerti temi, fuq pereżempju it-tema tal-vjolenza domestika, it-tema tal-menopawża, it-tema ta' xi ġafieri li toħroġ u tkun issir gay, aw tkun gay u tesprimi ruħek, kif se tesprimi ruħek mal-ġenituri tiegħek. U jiena naħseb li il-vuċi tal-mara naħseb matul iż-żminijiet, naħseb anke forza tas-soċjetà patriarka li wisqadna ngħixu fiha, jiena naħseb li l-vuċi tal-mara mhijiex tajjad biżżejjed. L-affarijiet qed jinbidlu, ma ngħidx li mhux qed jinbidlu, anke l-fatt li hemm diretturi anke nisa illum il-ġurnata, però m'hemmx biżżejjed. Jiena naħseb li xorta jekk tara across the board kemm hemm diretturi kemm qed jiktbu fit-teatru, kemm qed jiktbu kemm qed jidderieġu, kemm hemm nies li jieħdu ħsieb ix-xenografija li huma nisa. Ġifieri, kemm hemm xogħol ġdid li qed isir pereżempju fuq nisa ta' ċertu etaġ li għandha ħafna x'ngħid fuqha jien ovvjament għax inħoss ukoll pereżempju li l-mara ta' ċertu età issir inviżibbli wara ċertu età u wkoll kif qed issemmi Anna ċertu stejjer għax huma normali, għax huma assoċjati mal-ħajja regolari tal-mara ma nitkellmux fuqhom. Għalfej. Hija question mark li jiena dejjem nistaqsi li nnifsi. Bħala żagħżugħa għandna l-istereotipi għadhom jiddominaw jew jiddettaw il-ħajja tal-mara tal-artista. I mean, from my experience, I feel very lucky that the visual arts are quite there are lots of women curators and artists and producers. But I will say this, that art, especially, I mean, I paint primarily, the history of art is dominated by the idea of the great masterpiece, the great geniuses, the masters, which are mostly men. I mean, even in Malta, we grew up with Caravaggio, Mattia Preti, as the most well-known artists, and then even the modernists, you know, Gabriel Caruana, Frank Portelli, all of these. And I think that even from the Maltese perspective, I feel maybe a sense of imposter syndrome that, you're Maltese, maybe you can't become an artist, you can't do it full time, how, you know,
or being a woman, you don't see yourself in this. You don't relate to the history, so if you don't see yourself, maybe you're less likely to face the fear of being creative in the first place. So I think this visibility is extremely important. I mean, then obviously, as a woman, you still feel certain things need to change. Mela kellimni daqsxejn, inti qed tittini dell-esperjenza tiegħek bħala artista li hawn l-istereotipi u qed nitkellmu dwar dan kollu, però kif jirrelata mal-esperjenza tiegħek fil-Biennale? Okay. Well, first of all, I think in my experience, I found it very difficult in the beginning to go into the arts. So just as in my story, and then but now I think I'm much more comfortable and confident to actually call myself an artist, and I think that took a lot of time. And still some people today, they ask like, you're managing to do it full time. There is still a lot of preconceived ideas about what that even means, because it's very new, I think, to be able to do that. And I feel very lucky to be able to do that full time. With relation to the Biennale, I think having a female curator, Sofia Baldipighi, that really helped. I think she prioritized the voice of women, and the whole Matriarchive section really explores, the experience of older women. There was a beautiful performance piece curated by Anna Andrich, a Swiss artist. There are lots of paintings from women who are black, indigenous people. There's a real range and a diversity of women's voices that is so inspiring and exciting to see. So I feel very happy to be part of Charlotte, apparentement il-Malta Biennale qed iservi bħala pjattaforma għal-mara l-artista biex tesprimi ruħha wkoll. Jina nittama dejjem. U nieħu gost ukoll li nara artisti żgħar li jinteressaw ruħhom fil-ġenerazzjonijiet. Għax kif inti Anna, huwa importanti nkunu nafu wkoll il-mara Maltija minn fejn ġiet, għax kultant naħseb naħduha for granted li speċu iwa dik kienet mara tad-dar u m'għamlet xejn iktar bħajjitha. Anke fis-sessions tiegħi jiena mal-anzjani li nagħmel għax jiena wkoll nagħmel attivitajiet f'żewġ homes, nisma' ħafna minn dawn l-istejjer u nisma' kemm huma il-fatt li għandhom vuċi u naħseb kultant il-vuċi għax jiena wkoll mara li nista' nifhem pereżempju għax ovvjament nisma' n-nanna tiegħi li kellha xorti tfal. Kif il-ħajja nbidlet u naħseb ukoll nieħu gost nagħtihom l-ispunt ukoll li avolja jiena ġenerazzjoni differenti xorta nista' nurihom il-validità tal-ħajja tagħhom li kultant biż-żmien aħna kultant ninsew. Qegħdin titkellmu tnejn li intom fuq il-mod kif l-artist jista' anke jgħin ħadd ieħor jersaq lejn l-arti u jinterpreta l-arti bil-mod tiegħu wkoll, però kollaborazzjoni bejn artisti differenti minn ġenerazzjonijiet differenti, b'esperjenzi differenti, b'esperjenzi tal-ħajja differenti, forsi anke li jużaw media differenti. Tista' taħdem kemm importanti, Anna? I'm a painter, so I work very solitary. I work on my own. But I think collaboration is extremely valuable. I mean, when I do education workshops and I work with children and there's like a whole conversation and a whole dialogue that can be created that is so special and hopeful. And for example, I led an ecofeminism workshop with young children at Spazio Creativ, and they were making these strange goddesses, and we were talking about the future of women and the environment and how important it is to raise your voices and be big and take up space. And just to see, that happening is amazing. But in terms of what Charlotte was saying earlier as well, I just wanted to say that I think just giving importance to someone's story and, for example, things we take for granted, like recipes and the stories of women that aren't given as the same amount of importance as, let's say, the political, history, but the stories of food, the stories of craft,
the stories of care that have been passed down the generations, I think. Tassew. Just giving, L-affarijiet li il-bniedem jew il-bniedma jgħaddi minnhom l-esperjenzi li jgħaddi minnhom kuljum. Charlie, Hija xi ħaġa vera sabiħa fil-fatt li nara kontinwament fix-xogħol li nagħmel mal-anzjani. Fuq bażi ta' reminiscence jew reminiscenza, jien nagħmel sessions regolari u ħanajdlek li nixtieq ngħid ukoll li jiena tallimt immens fuq il-folklor, fuq il-kultura li possibilment ma kontx se nkun naf dwarha kieku ma kellix din l-opportunità fejn tallimt fuq l-ikel, kif kien jaħslu l-ħwejjeġ, x'kien jużaw bħala softeners, il-ħajja kif kienet, kif kien innamrar, kif kienu fejn kienu l-opportunitajiet biex wieħed jiddeverti. Tant tallimt u għalhekk naħseb li l-kollaborazzjoni għax fejn nista' nasal jien sa ċertu punt naħseb hemm bżonn li jkun hemm kollaborazzjoni biex pereżempju dawn l-istejjer ma jintilfux għax hekk se jiġri nkella. Charlie Staffraċ, Anna Kallejja, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi għall-programm L-Arti tan-Nies. Infakarkom dan kien l-aħħar programm L-Arti tan-Nies fil-kuntest tal-Malta Biennale.art. Grazzi wkoll lil Heritage Malta u lil Noce Moscata għal fatt li sar dan il-programm fuq Television Malta u TVM News Plus, però nfakkarkom li l-Malta Biennale.art ikompli sal-aħħar ta' Mejju. Jekk għandkom iċ-ċans u ma kellkomx l-opportunità li tmorru f'wieħed mill-padiljuni li hawn madwar l-Gżejjer Maltin kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, siti storiċi li qegħdin jippreżentawlkom letteralment wirjiet, xogħlijiet tal-arti ta' artisti differenti, b'midja differenti ta' arti kontemporanja, fl-opinjoni tiegħi għandkom tmorru ssibu l-ħin sabiex tesperjenzaw din l-ewwel edizzjoni tal-Malta Biennale.art li bdiet b'mod daqshekk kbir. L-Arti tan-Nies, grazzi tal-li segwejtuna.